సార్ మీరు మేజర్ సినిమా చూసారు, వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ అనాలా? అంటే చాలా హౌ డు యూ ఫీల్? అంటే చాలా రొటీన్ గా ఉంటుంది కానీ Like I said, first I have to thank you and Anurag. ఎందుకంటే when you all came up to Namta and said Sesh has this idea of Major, and so I admired their work before. I loved Godachari. It was, I mean, it's just immense respect, and I didn't think even రెండో ఆలోచన కూడా లేదు. నువ్వు చెప్పంగానే ఓకే చేసేద్దాం, because I think it's probably the first time that I'm associated with a film where I'm not acting. correct. So I don't know why I felt good about it so instantly. And after that, when I knew it was a film on Major Sandeep Krishna, I felt really happy because I knew they were going to do justice for the film. But then I never really sat with them for discussions. I didn't know what was happening. You know it. I mean, you were sitting and talking to Namta, I think, more than anything else. So he met me when the trailer and the promo was ready, I think. It was somewhere before the second lockdown, if I'm not. అవును సార్. యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ This was in March. దట్ డిస్కషన్ అయింది సార్. So that's when he showed me the trailer of the film. I think the teaser. Yeah. That's when I knew that, we were making something really nice. And I was really happy. And then we all went into a lockdown again. And so then I was immersed with my own film. I really didn't know what was happening with you all. So everything was getting delayed for all of us. And then, so when I saw the film for the first time, so I knew you guys were making it. But then at the same time, I was a little nervous because it's a very responsible film, what we were making. So it's a biopic. It's a very important film, what we were making. At the same time, we need to entertain the people. So that was my only, I was a little, because this is the first time I'm watching the film. So. And then I saw the film. And I mean, I was amazed, first of all, in the kind of budgets you all had to make a film like that. It blew my mind. The responsibility was there. Making a biopic is not easy. And really, hats off to these guys, the girls. I think one of the biggest pressure అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది. వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలి. So I thought they were really amazing. They were in character and everything was looking perfect in the film. And especially the last half an hour of the film. I mean, I have to again speak up about that film because that's when you know, something clicks in your mind that yes, they got it right. And that's when I came out, sat. I walked out, by the way, without saying anything to this guy. I don't know what was happening in his head. Because after the film got over, I just walked out silently. And these guys came after 5 minutes, I think. So I sat quietly and I said, then I shook his hand. I said, you all made a good film. And then I think that's when he felt really good. So yeah, so making a film like that is not easy. True. So, making a biopic, you have to be true to it and you have to entertain your audience. So I think that's where they pulled it off. I mean, I sincerely wish Revati Garu and Prakash Raj also were sitting here. Because I think once when Sesh was sitting there showing me the promo, he just told me that this is the story of the mother and the father. This is not my story. This is their story. This is Revati Garu and Prakash Raj's story. So when I saw the film, it felt like that. When your heart goes out. And I thought they were absolutely brilliant in the film. They were just absolutely brilliant. Yeah, I think actually it's their story, actually. Yeah. It's like the screen time might not be much, but actually it's their story. And if the audience connect to that, I mean, that hits your heart. Correct. And even when he launched the trailer, like when he said that when they were performing, he had tears in his eyes. He was absolutely right, because there were moments when I was watching it, the throat just gets dry when you see it. Because I think that's the core point of the story. A part of the reason that happened, I think, is also because we heard of all of Major Sandeep's life initially from Uncle and Auntie. I call her Amma now. And it just naturally, organically lent itself to this idea that the way they told us the story, we wanted them to tell the world. And that's how it just ended up becoming that same idea. And so many lines in the film are literally Telugu translations or Hindi translations of what Uncle told me in English. ఒక మూమెంట్లో ఆయనకు అంత దేశభక్త అని నేను మేజర్ సందీప్ గురించి అడిగితే దేశభక్త అని అడిగారు. లిసన్, బార్డర్లో ఆర్మీ ఎలా ఫైట్ చేయాలి,
ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎలా గెలవాలి, ఇవన్నీ అందరికీ ఉంటాయి, అందరికీ దేశభక్తి ఉంటుంది. మై సన్ వాజ్ బియాండ్ దట్. హీ థాట్ సోల్జర్స్ ఆర్ ద వన్స్ హూ ప్రొటెక్ట్ దీస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ దేశభక్తి. సో వాళ్ళు నించింది అది. సో దాట్ బికేమ్ ద ఎంటైర్ డ్రైవ్ ఫర్ ద టీజర్స్ డైలాగ్స్. దిస్ వర్డ్ టు వర్డ్ కాన్వర్సేషన్ బికేమ్ ద టీజర్. అండ్ అందులో వచ్చిన క్వశ్చన్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు బి అ సోల్జర్ అన్నది, దట్ ఆన్సర్ బికేమ్ జాన్ దూంగా దేశ్ని. The idea that you can take everything from me, you can take my last breath, you can take my energy, you can take everything from me, but no matter what, the country stays, the country is safe, the fabric of the country remains. That he Major Sandeep lived his life in that philosophy from when he was a child. He wanted to be in the Navy originally. They rejected him because of his eyesight. కళ్ళద్దాలు ఉన్నాయి. సో ఇమీడియట్లీ హీడ్ అప్లై టు ది ఆర్మీ. ఇదంతా కూడా అంకుల్ అండ్ ఆంటీకి తెలియకుండా అనమాట. సో దిస్ మ్యాన్ అండ్ హీ జోక్ విత్ దమ్, నాకు తొందరగా పెళ్లి చేసే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉంటాను తెలియదు. దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ జోక్స్ హీ వుడ్ క్రాక్. అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ లవ్లీ పర్స్ థింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ that came from auntie's real experience, except it was with her cold cream box. Cold cream box మనకు అర్థం కాకపోతే జ్యువెలరీ పర్స్పెక్టివ్ changed it to jewelry. బట్ కోల్డ్ క్రీమ్ బాక్స్ ప్రతిసారి వెనెవర్ మేజర్ సందీప్ వుడ్ బి విజిటింగ్ ఇట్ వుడ్ గో మిస్సింగ్. అండ్ ఆంటీకి అర్థమయ్యేది కాదు. అండ్ ఆయన ఆఫ్టర్ హీ వాజ్ గాన్, ఆయన బిలాంగింగ్స్ అన్ని ఆర్మీ వాళ్ళు ఇంటికి తెచ్చారు. అండ్ షీ ఫౌండ్ లైక్ 10 boxes. Ultimately this film is about how he lived. Exactly, yeah. I think it's what's most amazing to me is that ordinary people, when they're put in extraordinary situations, how they react, makes them immortal or not. So I think like Major Sandeep Unnikrishnan was like anybody else, but oka crisis vachinappudu aa crisis lo the capacity, the human capacity to be selfless, that's extraordinary. Adi it's not an instinct that's very natural to most. Adi నాకు చాలా, I find it amazing, and that's why he must be celebrated so much. The way people just started coming together on this film. అంటే sir, I'll openly say it, మీరు నమ్రత గారు, you trusted us before we told you a script. ఎందుకంటే మా కళలో ప్యాషన్ కానివ్వండి, మాటల్లో ఫీలింగ్ కానివ్వండి, నమ్మారు. Anurag Sharath trusted me before I finished my sentence. And then Sony came on board and announced the project before they'd heard a script, which they've never done. They've never done that before. All of this because it's just some faith in how we are thinking about this. When you believe in something, the universe conspires to make it happen. That's always the thing which I believe. For me, the biggest lock was పేరెంట్స్ని ఎలా, the idea that you need somebody హిందీలో బాగా తెలిసిన మనిషి, తెలుగులో బాగా తెలిసిన మనిషి, and somebody can carry that weight. And then Revati garu, when she started acting on set, that expression that connected me, you mentioning it to me cinema చూసిన తర్వాత, Yeah, there's that one expression of hers. Oh, in the climax speech. it was phenomenal. I mean, that's what I keep mentioning it to him, because I mean, I have to think. నాకు మానిటర్ చూసి వచ్చింది ఆ షాట్ కి. తర్వాత I think Sage mentioned it to you. You must have, because that expression of hers was, I can't explain it. It just it And it's very difficult where emotion. when you see that expression, you forget yourself. Where your consciousness just comes out and just it connects with that expression. So very few actors can do that, and I think very few emotions can do that. So those are the things which happen when I see it. It's very rarely it's happened to me, and so those are moments. Those are great moments to be there in a film. అందరికి ఫోన్ చేసిన ఎన్నో టెన్షన్ కాన్వర్జేషన్లో ఒక మూమెంట్లో, దిస్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ లాక్డౌన్ సార్, ఒక మూమెంట్లో ఫోన్ చేసి, సార్ ఇది సోనీ వాళ్ళు ఓటీటీ అనుకోవచ్చేమో నాకు భయంగా ఉంది. సోనీ వాళ్ళు అనలే పాపం, ఓటీటీ అనుకోవచ్చేమో నాకు భయంగా ఉంది అంటే, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇట్, దిస్ ఇస్ అ థియేట్రికల్ ఫిల్మ్ అని సార్ నాతో అన్నారు. గుర్తుంది లేదు నాకు. అది అనగానే యూ గెట్ దట్ స్ట్రెంగ్త్, బికాస్ యూ లైక్, ఓకే, దిస్ హెస్ బిన్ అ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైన్ ఫర్ ద బిగ్ స్క్రీన్. సో వాట్, లేట్గా వచ్చినా బుల్లెట్ దిగాలి కదా. సో 3 డైలాగ్ చేసేసాడు. సరే, మార్కెటింగ్ కదా వచ్చింది. సో it was just this idea that we are going for the big screen, and the funny thing is, in one moment
when we'd announced Major for July 2nd after the second lockdown, or before the second lockdown, Sher Shah got announced for July 2nd. So we're like, what's going on? And then అదే అప్పుడు నీకు తెలియదు ఏంటంటే ఇంకొక వేవ్ కూడా వచ్చింది. అప్పుడు నేను వీళ్ళందరూ ఫోన్ చేశాను, అసలు శేష్ని రిలీజ్ డేట్లో అనౌన్స్ చేద్దాం చెప్పినామా, రిలీజ్ డేట్లు చెప్తుంటే కోవిడ్ లీవ్లు వస్తున్నాయి. చాలా సేఫ్ గా మీ సినిమా ఎంత పెట్టుకున్నాం షాడోలో. సో అండ్ వాళ్ళు చివరికి ఆ కోవిడ్ వల్లనే వాళ్ళు OTT అని అనేస్తారు. బట్ ఎక్కడో క్యాప్టెన్ బత్రా స్టోరీ అనే కానీ, వెదర్ ఇట్స్ మేజర్ సందీప్ ఉనికృష్ణ, ఇలాంటి స్టోరీస్ దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ ద బిగ్ స్క్రీన్. వీ బిలీవ్ ఇన్ ద బిగ్ స్క్రీన్. అండ్ నేను శశితో ఉన్నా ఒకసారి చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం శ్రీ వెంకటేశ్వర థియేటర్లో భాషా సినిమా చూసాను సార్. భాషా సినిమా చూసినప్పుడు యూనో రజనీకాంత్ ఆయన సన్ గ్లాసెస్ ఇలా తీస్తారు, తీసి I was like, oh, I was a kid, I was just like, oh, I totally want to be this guy. So there was this sense that whatever inspired us all to just make cinema in general, it doesn't make sense without the big screen. So that's that iron will to hold on to it for theaters, and then to get Mahesh sir's support saying no matter what, we're going for theaters. And then Sony actually saying we're a theatrical company. ఈ మూడోల కలిసి రావడం సార్ అన్నట్టు ప్రకృతి కలిసి వచ్చాను. అంటే ఎప్పుడు షార్ట్ శేష్ కథ చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు షార్ట్ చూసినా అది ఒక 70mm మీద కనిపించేది, కానీ నాకు చిన్న తెర మీద ఎప్పుడు ఐ కెన్ నెవర్ ఇమాజిన్ దట్ అది ఎప్పుడు పెద్దగా కనిపించాలి అండ్ గ్రాండ్యూర్ ఉండాలి అనే చూసాం. No, it's common sense. When you're making films for the TV, there's a way of making for it. Correct. When you're making for the big screen, they've made it for the big screen, so you can't release it on OTT. So it's not meant to be on OTT. There's just common sense there. నైజాం గురించి ఒక ప్రామిస్ చెప్పారు నాకు, అది నేను రేజ్ అయిపోయా అక్కడి నుంచి. అక్కడి నుంచి అసలు మాట తీరు, ఆలోచన తీరు అవన్నీ మారిపోయాయి అనమాట నాకు నైజాం గురించి. సో దట్ ఆల్సో హ్యాపెండ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ నైస్ వే. Hi, this is Isha Chavla. This is Manara Chopra. Hi, this is Kartikeya. నేను డైరెక్టర్ తేజ అని. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.